Akkam jirtu nagaa keessanii video kana keessatti positive or negative positive yookiin negative mata duree jedhu ilaalla. As both velocity and acceleration are vector quantities, their direction are very important. Ariitii fi guulli kalqabeewwan waan ta'aniif kallattiin isaanii baay'ee barbaachisaadha. If the velocity is in the same direction as the acceleration, then both could be considered to be positive. Yoo ariitii fi guulli kallattii tokko irra ta'an lamaanuu positivatti fudhatamu yookiin lamaanuu positivaa jechuudha. However, if they are in opposite direction, then one must be negative. Garuu kallattii faallaa walii yoo ta'an inni tokko negative ta'uu qaba. Yookaan guulli negative ta'uu qaba yookaan mootu ariitiin negative ta'uu qaba jechuudha. Lamaan keessaa inni tokko negative ta'uu qaba yoo kallattii faallaa waliititti kan dalagaan ta'ee jechuudha. As an example, figure shows a car approaching a set of traffic lights. Figure isa kana jechuudha. A car approaching a set of traffic lights. Akka fakkeenyaatti fakkiin kun kan agarsiisu konkolaataa ifaa tiraafikaa bira gahaa jiru. Kallattii ifaan tiraafikaa jirutti deemaa jiru argisiisaa jechuudha. If the car has to stop, konkolaataan kun yoo dhaabachuun barbaachisaa ta'e, its velocity is in one direction but the acceleration is in opposite direction. Kallattiin ariitii konkolaatichaa kallattii tokkotti yookiin gara fuulduraa garanatti yookaan ta'u taate kallattiin guulaa mootu gara faallaa isaatitti ta'a jechuudha. Since it is slowing down, innis sababa sochii isaa jiruuf. This would give us a velocity of 10 meters per second and acceleration of negative 3 meters per second square. Inni kun ariitii 10 meters per second fi guula negative 3 meters per second square kennuu danda'a. Ariitiin isaa 10 meetr per secondiidha yoo ta'u guulli ammoo negative 3 meetr per second squareidha. Kallattiin ariitii fi kallattiin guulaa faallaa ta'uu isaanii argisiisaa jechuudha. Negative 3 kun maal argisiisti? Accelerationin yookiin guulli kallattii faallaa ariitiidhaan dalagaa'u isaa argisiisaa jechuudha. Imagine a ball rolling up a very long slope with an initial velocity of 6 meters per second. Mee kubbaa bal'insa habalakaa irra gara olii ariitii jalqabaa 6 meetr per secondiidhaan socho'aa jirtu haa ilaallu. Bal'insa habalakaa irra kallattii kanaan 6 meetr per secondiidhaan kubbaa socho'aa jirtu haa ilaallu. Ball rolling up slope. The acceleration acts down the slope and has a value of 2 meters per second square. Guulli gara gadiitti 2 meters per second squarein dhundhula. If we wanted to find the velocity of the ball after 2 seconds, we could use one of our equation of constant acceleration. Ariitii kubbaa sekondii lamaan booda yoo shallaguu barbaanne hima sochii guula wal fakkaataa keessaa tokko fayyadamuu dandeenya jechuudha. Kennama keenya keessatti initial velocity nu kennameera 6 meetr per secondiidha. Accelerationin 2 meetr per second squareidha. Timing 2 fayyadamnee jechuudha. This table is wrong. Gabateen kun sirrii miti. We have both initial velocity and acceleration as positive. Initial velocity akkasumas ammoo acceleration positivean fudhanne. Asitti initial velocity 6 meter per second fudhanne, acceleration 2 meter per second square fudhanne. Kanas positivean isa kanas positivean fudhanne jechuudha. This is not right as they are in opposite direction. Inni kun sirrii miti. Sababni isaa acceleration fi initial velocity kallattiin isaan ittiin dalagaan garagara. Accelerationin gara gadiitti yeroo dalagaa'u, initial velocity ammoo gara oliitti dalagaa'ee jechuudha. Kallattii faallaa walii dalagaa'anii jiru jechuudha. If we were to use final velocity is equal to initial velocity plus acceleration times time, using these values we would get a final velocity of 10 meters per second. Asirraa initial velocity 6 meters per second qabna.
acceleration 2 meter per second square dha. Time 2 secondii qabna jechuudha. Isa kanatti fayyadamne final velocity yoo kan barbaannu taate final velocity is equal to initial velocity plus acceleration times time. Initial velocity 6 meter per second qabna plus acceleration 2 meter per second square times time 2 secondii qabna jechuudha. Meter per second square jiraas secondiin tokko isa kanaan wal balleessu meter per secondii ta'a jechuudha. 2 times 2 4 kenna jechuudha. 4 meter per secondii kenna. Eda'u 6 10 meter per secondii kenna jechuudha. The ball has got faster as it has traveled up the slope. Inni kun maal argisiisa? Kubbaan gara oliitti si'a sochootu ariitii isii dabaluu argisiisa jechuudha. Kubbaan gara oliitti yeroo sochootu ariitii isii dabaluu argisiisa jechuudha. Kubbaan gara oliitti yeroo deemtu guulli waan gadi harkisuuf ariitiin isaa hin dabalu. Garuu himni kun maal jedha? Ariitiin isaa akka dabale nutti hima jechuudha. Instead, if we decided to say the velocity up the slope is positive, we get the acceleration is negative 2 meter per second square, as we have decided that a positive direction is up the slope. Yoo ariitii gara olii positivaan fudhanne guula immoo negativean fudhannaa jechuudha. Ariitii gara olii positivaan fudhanne ariitii gara olii positivaan waan fudhanneef acceleration immoo negativean fudhannaa jechuudha. We have decided that positive direction is up the slope. So hima jalqabaatti fayyadamne yoo kan furu taate final velocity is equal to initial velocity plus acceleration times time dha jechuudha. Kanaaf himni keenya keessatti maal ta'a jechuudha. Initial velocity 6 meter per second dha. 6 meter per second itti galchina plus acceleration negative 2 meter per second square dha. Negative 2 meter per second square times bakka time 2 second. Secondii lama fayyadamna jechuudha. Asitti secondiin tokko secondii isa kana wal balleessu. Kanaaf meter per secondii ta'a jechuudha. Unitiin iddoo kana jiru meter per secondidha. Negative lama baay'isu lama negative 4 ta'a jechuudha. Negative 4 meter per secondii ta'a jechuudha. Kanaaf 6tti yoo daballu meeqa kenna jechuudha? 2 meter per secondii kenna jechuudha. This makes much sense. Kummiira kenna. The ball is got slower. Kubbaan ariitiin isaa ni hir'ate. What about if we wanted the velocity after 10 seconds? Filling in the table, we would get initial velocity 6 meter per second dha. Final velocity hin qabnu. Acceleration negative 2 meter per second square dha. Bakka time 10 secondii fayyadamna jechuudha. Ariitii secondii 10 booda jiru barbaanna waan ta'eef jechuudha. Ariitiin secondii 10 booda jiru maal ta'a isa jedhu barbaanna. The acceleration is negative 2 meter per second square. Guulli negative 11 meter per second square dha jechuudha. As we have decided that the positive direction is up the slope. Positive direction gara olii ta'uu isaa kallattiin gara olii positive jenneetiin waan murteeffanneef guulli negative ta'a jechuudha. Kallattiin gara gadiitti dalagaa waan ta'eef guulli. Equation uniformly accelerated motion keessa equation tokkoffaatti yoo fayyadamne final velocity is equal to initial velocity plus acceleration times time ta'a jechuudha. Initial velocity 6 meter per second qabna. 6 meter per second plus acceleration negative 2 meter per second square. Negative 2 meter per second square times yeroo secondii 10 baasnaa jechuudha. Asitti unitiin jiru meter per second square. Asitti ammoo secondii dha jechuudha. Secondiin tokko secondii isa kanaan baddii jechuudha. Kanaaf unitiin as taa'u meter per secondii ta'a jechuudha. Negative lama baay'isu 10 negative 20 ta'a jechuudha. Negative 20 meter per secondii eda'u 6 meter per secondiin negative 10 meter per secondii kennaa jechuudha. Our answer is negative 14 meter per second. What does this mean? Deebiin kenna negative 14. Kana jechuun maal jechuudha? Because we decided to make the direction up the slope positive. Direction gara olii jiru positivean fudhannee jechuudha. Minus 14
meter per second minus 14 meter per second must mean the ball gradually slowed down, stopped and then rolled back down. After 10 seconds, it is traveling down the slope at 40 meter per second. At 14 meter per second. Sababa kallattii gara olii poozitiivaan fudhanneef negeetiivii 14 meetir per sekondii jechuun qaamichi yookiin kubbaan ariitii isaa hir'isaa deemuun booda dhaabbatee sana booda sekondii 10 booda gara gadiitti 14 meetir per sekondiin gad deebi'eetiin deemee jechuudha.